येस नो? हो सर. येस सर. ओके. त्याच्यानंतर बाळांनो त्याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स होती बघा. मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉस, याची एक्झाम्पल्स तुम्ही काही सोडवली? तुम्हाला मी बोललेलो होतो काही एक्झाम्पल्स तुम्ही कलेक्ट करा, ऑनलाईन काही एक्झाम्पल्स बघा आणि ते सॉल्व्ह करा. केली का? नो? ठीक आहे. ओके. तर बघा आपण आज नवीन पॉइंट बघूयात, एक व्हरायटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन्स. तर आपण बघितलेलं आहे बघा, मेंडेलने आपल्याला सांगितलेलं आहे की फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर or a trait that is phenotypical character, for the expression of the phenotypical character there is a gene is responsible for that. कुठलंही कॅरेक्टर जे फिनोटायपिकली एक्सप्रेस होण्यासाठी त्याला जीनची गरज असते. ओके. अँड दिस जीन इज एक्सप्रेस इन टू वेज, टू अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स. One gene have two alternative form, or one character is expressing in two alternative forms. That is, one is dominant and another one is the recessive. आपण सुरुवातीच्या काही लेक्चर्स मध्ये पाहिलेलं आहे. ओके. सो इन दॅट वे there is the variety of gene expressions. So this is the new point. Baga. So what is the gene expression, or what is the definition of gene expression? So see, the ability of the given gene to be expressed phenotypically at any degree is called as the gene expression. Okay? So the ability of the given gene is to be expressed phenotypically at any degree is called as the gene expression. ठीक है. So there are the variety means variety. So there are the variety of gene expressions. That is, some genes or some gene expressions are called as modifiers, some are suppressors and pleiotropic genes. So in this point we will discuss 3 points, that is modifiers, suppressors and pleiotropic genes. Baga. So this is the unique phenomenon in the genetics, that is the modifiers. So what do you mean by modifiers? Simply the modifiers means modifying genes. बघा त्याच्या नावामध्येच आपल्याला थोडीफार कल्पना येते. The modifiers or the modifier genes. So in this way there are these examples: modifiers, suppressors and pleiotropic genes. So the first one is the modifiers. The modifiers are nothing but the genes which modify the effect of other genes without any characteristic form are called as the modifiers. But बघा म्हणजे the gene, there is a one gene, one master gene or one gene which can able to modify the effect of another gene. बघा म्हणजे एक जीन आहे, त्याच्याकडे अशी ॲबिलिटी आहे की तो दुसऱ्या जीनचा इफेक्ट किंवा दुसऱ्या जीनची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती मॉडिफाय करतो किंवा मॉडिफाय करण्याची त्याच्याकडे ॲबिलिटी आहे. सच टाइप ऑफ द जीन्स आर कॉल्ड एज द modifiers or modifying genes. So the genes which modify the effect of other genes without any characteristic form are called as a modifiers. So the modifiers normally change the phenotypic effect of other genes in quantitative manner. Baga. These modifiers normally change. Normally we consider the effect in terms of the phenotypic effect. Okay. So the modifiers normally change the phenotypic effect of other genes in a quantitative manner. So this word is very important. That is, this effect is counting in the quantitative manner. Quantitative is in form of the numericals. For example, many genes responsible for dilution of body color maybe belongs to this category. Okay, baga. So body color, then there may be always it present modifiers with minor effects as on quantitative characters like yield, height, etc. बघा म्हणजे हे जे मॉडिफाईंग जीन्स आहेत, मॉडिफायर जीन्स जे आहेत ते आपण कशामध्ये काउंट करतोय, त्याचा इफेक्ट जो आहे, द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग जीन्स इज काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह मॅनर और इन टर्म्स ऑफ दी numericals. Suppose say for example that is the effect, the modifier effect counting quantitatively, that is yield, height, weight, etc. म्हणजे बघा ह्या ज्या क्वांटिटीज आहेत किंवा हे जे पॉइंट्स आहेत, सपोज फॉर एक्झाम्पल yield आहे, कुठल्याही एखाद्या
क्रॉपचं इल्ड आहे. ते इल्ड आपण कशामध्ये बघतो किंवा काउंट करतो. सपोज आपण टन्स मध्ये घेतलं किंवा क्विंटल्स मध्ये घेतलं. ओके, सो हाऊ मेनी क्विंटल और हाऊ मेनी क्विंटल्स ऑफ जवार फ्रॉम 1 हेक्टर. ओके, म्हणजे बघा, समजा 1 एकर एरिया आहे, शेत आहे किंवा 1 हेक्टर शेत आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती क्विंटल ज्वारी झाली असंच आपण म्हणतो. किती गोण्या किंवा किती पोती ज्वारी झाली असं आपण काउंट करतो. मीन्स दिस काउंटिंग इज इन टर्म्स ऑफ द quantities. That's why these characters are called as a quantitative characters. Another good example, that is height. बघा, आपण तुमच्या एखाद्या मित्राची हाईट आपल्याला मोजायची आहे. आपण ती कशामध्ये मोजतो? हाईट काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ द फीट और सेंटीमीटर और इंचेस. ओके, बघा, सो आपण नॉर्मली काय म्हणतोय की द हाईट ऑफ दॅट पर्सन ए इज 5 feet. Height of person B is 5 feet and half. 5 is called as the modifiers. Okay. So this is an representative example of the modifier genes. That is genes that have small quantitative effects on the level of expression of another gene. Okay. So here the gene which is responsible for the development of the cancer, the development of the breast cancer, either development of the breast cancer or either not expressing the cancer. So the modifying gene of, okay, so see in this figure, there is a diagram of the DNA, okay, and there is a gene which is responsible for the breast cancer development. Okay, so in this figure, modifier genes off. Okay, so the modifier genes are off, and then there is a mutation is occurred and the cancer is developed. The breast cancer is developed in the girl. Okay, and the next one is these gene have ability to minimize the cancer. Okay, and so in a second figure, on second girl, there is a not development of the cancer. Then next one is the suppressors. Okay, baga, modifiers. The first phenomenon is modifiers and the second phenomenon is suppressors. Baga, so the suppressors are also the modifiers. So these are the special type of the gene, that is the modifiers which will not allow the mutant allele of another gene to express either fully or partially are called as the suppressors. म्हणजे बघा, इथं पण एक स्पेशल टाइपचे जीन्स आहेत. The modifiers which will not allow to the mutant allele of another gene to express either fully or partially are called as the suppressors. म्हणजे हे काय करतायत, सॉरी, दुसरा जो जीन आहे किंवा दुसरा एखादा फिनोटायपिकली एक्सप्रेस होणारा कॅरेक्टर आहे त्याला काय करतोय, सप्रेस करतोय. अँड दॅट्स वाय दिस special type of the genes are called as the suppressors. Okay, हॅलो. हाँ सर. हा, समजते का बाळांनो? हाँ सर. हा, ओके. बघा, सो दिस स्पेशल टाइप ऑफ द मॉडिफायर्स दॅट सप्रेस द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द अनदर जीन्स. म्हणजे त्यांच्या बघा, एखादं ॲबनॉर्मल फिनोटायपिक एक्सप्रेशन केव्हा एक्सप्रेस होईल की त्याच्यामध्ये जो वाईल्ड टाईपची तुमचा जो जीन आहे त्याच्यामध्ये म्युटेशन झाल्यानंतर काहीतरी ॲबनॉर्मल कॅरेक्टर एक्सप्रेस होईल. ओके, सो दिस टाइप ऑफ द मॉडिफायर्स हॅव अ ॲबिलिटी टू नॉट एक्सप्रेस द म्युटेशन. म्हणजे म्युटेशन व्हायला हा जो जीन तो काय करेल, सप्रेस करेल किंवा स्टॉप करेल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल द सप्रेसर जीन इज
Okay, so we see the example of the suppressors in a moth, that is Abraxas graculariata. Okay, it is a type of the moth, that is Abraxas graculariata. Okay, so there is a suppressor genes observed in a wings. Okay, there are the patterns of the wings. Suppose, say for example, the suppressor gene is SUH. Okay, so SU means suppressor gene, for H for hairy wings. Hairy wings, there are the hairs are present on the wing of the moth, that is a Drosophila. And SUS, that is suppressor for star shaped. So this is an example of the suppressor gene. That is, next one, the modifiers may also influence the degree of dominance expressed by the another gene. So in Abraxas graculariata, it is a moth. It could be possible to establish lines with some gene, that is yellow color, and dominant in one case and and recessive in other. दिस वॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉडिफायर्स. म्हणजे बघा, हे मॉडिफायर्स काय करतात, एका केसमध्ये ते डॉमिनंट आहेत, दुसऱ्या केसमध्ये रेसेसिव्ह आहेत. सो इन अब्रॅक्सिस ग्रॅक्युलेरिएटा टिपिकल जीन्स वॉज responsible for development of the lines, that is yellow color lines are developed due to these suppressors. Then next phenomenon, that is pleiotropic genes. बघा, so these pleiotropic genes are also called as a multiple effect genes. बघा, so a single gene often influences more than one phenotypic trait. A single gene often influences more than one phenotypic trait. However, it may be that one gene may cause evidently well-marked expression of same phenotypic trait, that is major effect, then others with less evident or secondary effect. Okay, most genes have their multiple effects and are called as the pleiotropic genes. Okay, the phenomenon of multiple effect, multiple phenotypic expression of a single gene is called as a pleiotropism. And there is a well-known example of pleiotropism or pleiotropic gene is in case of the human beings, that is phenylketonuria. That is, there is a disorder in the kidneys, or it is a syndrome actually, and that is PKU, phenylketonuria. So simply, in case of the pleiotropic genes, basically one gene have express a single phenotypic character. ओके, समजा एक जीन आहे, तो काय करतो, तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, एका फिनोटायपिक कॅरेक्टरच्या किंवा एका फिनोटायपिक ट्रेटच्या एक्सप्रेशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहे. ओके, सो देर आर अल्टरनेटिव्ह टू अलील्स फॉर वन जीन, that is one is the recessive and another one is the dominant. So you all are very familiar to this phenomenon. But pleiotropism म्हणजे काय की सिंगल जीन, एक जीन आहे, तो मोर दॅन वन फिनोटायपिक ट्रेट किंवा वन फिनोटायपिक कॅरेक्टर एक्सप्रेस करू शकतो. येते का लक्षामध्ये? बघा, आपण आतापर्यंतच्या मेंडेलियन जेनेटिक्स मध्ये काय बघितलंय की एक जीन आहे, तो एकच फिनोटायपिक कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतोय. म्हणजे कसं बघा, सपोज जीन ए आहे, तो काय करतोय, जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईट ऑफ द प्लांट. म्हणजे आपण सपोज मेंडेलच्या गार्डन पी प्लांट मेंडेलचं घेतलंय, त्याच्यामध्ये आपण पहिलं कॅरेक्टर कन्सिडर करतोय की द हाईट ऑफ द स्टेम और हाईट ऑफ द प्लांट. For height of the plant, this is the one trait or one character is expressed by gene A. Okay, but this gene A is expressed in two alleles, that is one allele is dominant and another allele is the recessive. म्हणजे ह्या हाईट मध्ये दोन अलील्स आहेत, एक आहे टॉल प्लांट टॉल and another one is the dwarf. म्हणजे बेसिकली आता मेंडेलने काय सांगितलं, एका फिनोटायपिक कॅरेक्टरसाठी एकच जीन रिस्पॉन्सिबल आहे.
But in this pleiotropism or pleiotropic genes, these are the modified genes. These genes have ability to influence more than one phenotypic trait. येते लक्षामध्ये म्हणजे एकच जीन आहे सपोज फॉर एक्झाम्पल जीन ए आहे तो प्लांटच्या स्टेमचा हाईट पण इन्फ्लुएन्स करतोय आणि सपोज फॉर एक्झाम्पल पीजचा कलरवरती पण इन्फ्लुएन्स करतोय. ओके म्हणजे एक जीन दोन फिनोटायपिकल कॅरेक्टर्स वरती इफेक्ट करतोय. सो सच अ टाइप ऑफ द जीन्स आर कॉल्ड एज अ प्लिओट्रॉपिक जीन्स और मल्टिपल इफेक्ट जीन्स. Okay, and the phenomenon of these genes is called as a pleiotropism, and the genes responsible for the pleiotropism is called as the pleiotropic genes. So this pleiotropism is observed in plants, animals, microorganisms, etc. So there is a well-known example of pleiotropism in human beings, that is PKU. This PKU is nothing but the phenylketone urea. So there are some typical characteristics of the PKU, that is phenylketone urea, is it has a pleiotropic effect and various abnormal phenotypic traits. Okay, and collectively it is called as a syndrome. So see here, there is a new concept or phenomenon to you, that is syndrome. So what do you mean by syndrome? Hello? So, so syndrome is nothing but suppose there is a disease. A man is suffering or person is suffering from a disease, and there are n number of the characters or n number of the symptoms. Okay, so collectively all these symptoms or all these phenotypical traits collectively are called as the syndrome. So this PKU is a syndrome. Okay, so suppose there are the typical symptoms of the PKU are the affected person secrete excessively phenylalanine in their urine. Okay, so the phenylalanine, the excess amount of the phenylalanine in the urine of PKU. Then cerebrospinal fluid. So, hello friends, 1 minute. काय नोटीस आहे का? एक 2च मिनिट बाळानो. काय म्हणतो रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. आता आपली ती शेअरिंग स्लाइड पी वरती करायचं आणि तिथनं बॅकला जायचं कसं. ओके आता चालू आहे ना स्पीकर. सो हॅलो. हा जरा एक नोटीस होती तुमच्यासाठी बाळानो, SYच्याच क्लाससाठी नोटीस होती. चव्हाण सरांचा फोन होता आपल्या HOD सरांचा. तर तुम्ही ऍडमिशन घेतलेत का सगळ्यांनी SYची आता? नाही सर. हो घेतलेत का नाही घेतलेली? ऍडमिशन फॉर्म भरलाय, फी भरला नाही. फीज नाही भरली सर. हा तर ऐका बाळानो, तुमच्यासाठीच आता एक नोटीस होती. ऑफिस मधून सरांना फोन होता आणि सरांनी आपल्याला नोटीस कन्वे केली आहे की तुम्ही ऍडमिशन घ्या. ऍडमिशन फॉर्म भरले असतीलच, पण कॉलेजमध्ये येऊन तुम्ही फी सबमिट करायची आहे तुम्हाला.
हा हाँ सर. हा तर बघा त्या संदर्भात काय असेल ती ऍक्टिव्हिटी करा. म्हणजे मग काय तुम्ही काही लोकांना इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरणार असतील तर सरांना तसं भेटा, तसं एक ऍप्लिकेशन करा आणि बहुतेक 2 इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरण्याची सोय असावी. हा आपल्याकडे आहे. तुम्ही एकदा सरांना भेटा, तुमच्या सरांशी पण चर्चा करा. हा आणि लवकर ती प्रोसेस पूर्ण करा. ओके ठीक आहे, कंटिन्यू करूया आपण आता. PKU, huh? PKU means phenylketonuria. So it is a pleiotropic effect. It has a pleiotropic effect and various abnormal phenotypic traits. Collectively, it is called as a syndrome. That is PKU syndrome. So as symptoms in PKU, the affected person secretes excessively amount of the phenylalanine in their urine, cerebrospinal fluid, and blood. Baga. So affected person of PKU have excess amount of phenylalanine in their urine, cerebrospinal fluid, and blood. And there is another important characteristic of the PKU is mentally deficient. These patients are mentally deficient. No doubt, this is a genetically transmitted disease, genetically inherited disease, PKU, and these are mentally deficient or mentally hampered disease. बघा, मला सांगायचा एक मुद्दा असा होता, जे काही जेनेटिकली ट्रान्समिटेड डिसीज आहेत किंवा जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज आहेत, त्याच्यामध्ये एक कॉमन सिम्पटम आहे मित्रांनो, दॅट इज मेंटली डिफिशियन्सी. सो द मेंटली डिफिशियंट or mentally retardation is the very common symptom in a genetically inherited or genetically transmitted disease. So this is what PKU. Suppose another one, that is the example of this pleiotropism in a Drosophila. That is the recessive gene for vestigial wings. Okay. So in case of the wing pattern of a Drosophila, there are the two types of the wing pattern in a Drosophila, that is vestigial wing and आणखीन कोणतं पाठीमागे बघितलेलं होतं आपण, विंग्स इन ड्रोसोफिला. अरे ऐकायला येते का? हॅलो हॅलो फ्रेंड्स. हाँ सर, Yes, ऐकू sir. येते. हा प्लीज गिव्ह रिस्पॉन्स. इन केस ऑफ द विंग्स पॅटर्न्स ऑफ द ड्रोसोफिला, there are the two patterns of the wings, that is vestigial. One is the vestigial and another कसला पॅटर्न आपण बघितलेलं होतं, त्याच्यावरती एक्झाम्पल डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये बघितलेलं होतं मित्रांनो. Vestigial and long wing Drosophila. Okay, so there are the two patterns of the wings in a Drosophila, that is vestigial and long winged. Okay, so winged is a wild and vestigial is a mutant gene. Okay, so the recessive gene, the mutant recessive आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी म्युटेशन झालेलं आहे, दॅट्स वाय देर इज अ ॲबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द wild gene. Okay, so the recessive gene for vestigial wing cause vestigial wings in homozygous condition. However, careful observation shows that other traits are also affected as. बघा, हे एक्झाम्पल महत्वाचं आहे. ड्रोसोफिला मध्ये प्लिओट्रोपिझमचं एक्झाम्पल काय आहे? व्हेस्टिजियल विंग्स. प्लिओट्रोपिझम म्हणजे काय? देर आर मोर दॅन वन ट्रेट और मोर दॅन वन कॅरेक्टर इज अफेक्टेड और इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द सिंगल जीन. ओके, आपण इथं काय म्हणतोय बघा सुरुवातीला, a gene is responsible for the vestigial wings expression. इथं recessive gene आहे, Phi-G. Phi-G is a vestigial and it is a recessive gene which is responsible for the expression of vestigial wing. म्हणजे तिथं फक्त एकच कॅरेक्टर कन्सिडर केलंय, कोणतं? वेस्टिजियल म्हणजे शॉर्ट विंग ड्रोसोफिला. But when we are going to observe careful observation of the phenotypic traits, these genes are also affect or influence on the other traits. बघा कोणती कोणती. So this recessive gene of vestigial wings is also affects on the tiny wings like balancer behind the wing. Then
these are also affects on the bristles or bristles, certain bristles. Then this gene is also affect on the structure of reproductive organ. These genes are also affects on the egg production or these lowers the egg production. म्हणजे बघा तुमच्या लक्षामध्ये येईल मित्रांनो, एकच जीन आहे. जीन कोणता आहे? रेसेसिव्ह जीन आहे. दॅट इज VG. There are the two genes, that is VG and V plus. सो हा जो जीन आहे VG हा वेस्टिजियल जीन असल्यामुळे तो काय करतोय, फक्त वेस्टिजियल विंग्स डेव्हलप करतोय. आपण कन्सिडर करतोय आतापर्यंत केलं की हा वेस्टिजियल जीन काय केला, फक्त वेस्टिजियल विंग त्यांनी डेव्हलप केले. बट त्यांनी दुसरी सुद्धा फिनोटायपिकल कॅरेक्टर्स अफेक्ट केली. कोणती कोणती? द टायनी विंग, देन अफेक्ट ऑन द सर्टन ब्रिसल्स, देन अफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स अँड अफेक्शन ऑफ द egg production also. So this vestigial wing lowers the egg productions. Means this vestigial gene affects more than one phenotypical characters. म्हणजे इथं बघा वेस्टिजियल विंग हा एक कॅरेक्टर झाला आणि त्याच्याबरोबरच बाकीच्या पण 4 कॅरेक्टर्स वरती त्यांनी काय केलेलं आहे, इफेक्ट केलेला आहे. अँड दॅट्स वाय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लिओट्रॉपिझम, a single gene bear a ability or have an ability to affect more than one phenotypical character is called as a pleiotropism, and the gene is responsible for that phenomenon is called as a pleiotropic gene. So here in case of the Drosophila, this vestigial genes, that is VG or recessive genes, are a pleiotropic gene, and all these characters or all this phenomenon is called as the pleiotropism in a Drosophila. समजलं का मित्रांनो? हा सर. ओके. आता बघ ह्या प्लिओट्रॉपिझम वरतीच किंवा आपण सुरुवातीला मगाशी बघितलं, दिस प्लिओट्रॉपिक जीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मल्टिपल इफेक्ट जीन्स, है ना. सो बघा, देयर इज अनदर फिनोमिनॉन which is based on the pleiotropic genes or multiple effect genes. This is nothing but the multiple alleles. Multiple alleles. So I have told you already about the multiple alleles. Multiple alleles means a gene. A gene is responsible for expressed more than one or more than 2 ways. Okay. एक सिंगल जीन आहे. आपण बेसिकली आतापर्यंत बघतो की त्याचे 2च अलील आहेत. सिंगल जीन बेसिकली हॅव 2 अलील्स. सपोज से फॉर एक्झाम्पल a gene is responsible for pattern of hairs in the humans. हेअरचे पॅटर्न कोणते हो? 2. कुणाल? हॅलो कुणाल, अरे ऐकायला येते का बाळांनो? हा सर. अरे मी काय म्हणतोय, सो there is a phenotypical character in a human being, that is the patterns of hair. And there is a 2 types of the hair patterns observed in the humans, and there is a gene is responsible for that. So my question is, which are the 2 patterns of the hairs in the human beings? Curly and straight. Exactly, the straight hairs and curly hairs. Yes. म्हणजे बघा आतापर्यंत आपल्या जेनेटिकच्या पॉइंट्सच्या नॉलेजनुसार आपण असं म्हणतोय की जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग इन 2 ways, in 2 alleles. That is, in case of these hair patterns, the one is the straight hair pattern and another one is the curly hair pattern. But in case of the multiple alleles, multiple त्याचं नावच त्यामुळे तसं आहे. Multiple means more than 2. बघा, so here in case of the multiple alleles, one gene is expressed in more than 2 alleles. Suppose say for example, the well-known example of the multiple allele is a coat color in a Rukaiya. A coat color in a rabbit. So there are 4 different skin color or coat color in a rabbit.
That is agouti, chinchilla, Himalayan, and albino. So agouti, chinchilla, Himalayan, and albino. These are the 4 different alleles of a single gene, and that's why these type of the special genes are called as the multiple alleles. So आपण नेक्स्ट लेक्चरला मल्टिपल अलीलचं एक्झाम्पल बघणार आहोत. समजलं का इथपर्यंत? Yes, हा sir. सर. ओके. सो आपण ऑलरेडी अजून एक एक्झाम्पल मल्टिपल अलीलचं डिस्कस केलेलं होतं. माहिती आहे का? आठवते का बाळांनो? एक एक्झाम्पल झालं कोट कलर इन अ रॅबिट. अरे तुमचे माईक ऑन करा. कोट कलर इन अ रॅबिट. And the second or another example of the multiple allele is nothing but the Blood group. blood groups in a humans. Blood groups in humans. कोणते कोणते ब्लड ग्रुप आहेत हो आपले? AB and O. Okay. So the blood grouping in the humans is ABO blood group. है ना? So ABO blood group is also an example of the multiple alleles. So इथपर्यंत समजलं आता? Yes, sir. Yes, So sir. next lecture we will discuss on the multiple alleles. तुमच्यासाठी एक होमवर्क सांगू का मित्रांनो? सांगा सर. बघा तुम्ही काय करायचे आहेत, आतापर्यंत आपण जे काही पॉइंट्स बघितलेले आहेत त्याच्यावरती मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस, मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉस आणि टेस्ट क्रॉस याची एक्झाम्पल्स तुम्ही कलेक्ट करायची आणि सोडवायची. ओके. तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाम्पल्स बघायला मिळतील भरपूर सारी. त्याचे क्रॉसेस तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. आपण काही टिपिकल एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवून दिलेले आहेत. म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉसचं एक टॉल प्लांट इज क्रॉस विथ डॉर्क पी प्लांट. त्याचं प्रोजेनी F1 क्रॉस मध्ये F1 हायब्रिड, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन मध्ये कशा पद्धतीची आली काय वगैरे, असं डायहायब्रिड क्रॉसचं. तसंच तुमचं टेस्ट क्रॉसचे अशी काही एक्झाम्पल्स तुम्ही मिळवा आणि सोडवा. ओके. सोडवाल का? हा सर. ओके ठीक आहे. ठीक आहे, बंद करूयात. आणि मी काय सांगायचं होतं, हा त्या नोटीस संदर्भात बाळांनो, अरे लक्षात येते का? फीच्या नोटीस संदर्भात ऑफिस मधून काल पण नोटीस आलेलं होतं आणि आजही सरांनी सांगितलेलं आहे. सो प्लीज गिव्ह द अटेन्शन. या आणि त्याची पूर्तता करा. ओके, लिव्ह करूयात. हॅलो. Okay, sir. अरे रिस्पॉन्स आहे की तुम्ही काय स्पीकर बंद करून ठेवलेत सगळ्यांनी? हा ठीक आहे. ओके बाय.